to rukunan azumi dama shine ka san yaushe ya kamata a fara, yaushe ya kamata a ji. Yasa muka ce al-imsak anil mufattirati min tulu'i shamsi ila gurubi shams. Wannan shine azumi biniyatin ta'abbudan lillahi ta'ala biniyatin. Abinda ake kira azumi at-ta'abbudu lillahi ta'ala, bautawa Allah bil imsak da kame baki anil muftirati ko mufattirati gabarin duk abin da zai karya azumi min tulu'il fajri ila gurubi shams, tun daga keto alfijir azumi ya fara. Kafin alfijir ya keto ka daina cin abinci, kuma haka za ka ci gaba da azumin nan ila gurubi shams har zuwa rana ta faɗi. Kenan wannan su ne rukunai guda biyu na farawa da na ajewa. Kenan azumi yana da lokacin farawa, dole a san wannan lokacin farawan, kuma yana da lokacin karewa, dole a san wato wannan lokacin karewar. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.